greetings on. How are you doing? Are you okay? Are you good? Are you excited to start this lesson? Okay, in this part we are going to learn about the alphabet. فێری ئەلفبێی ئینگلیزی دەبین. Okay, so today we are going to do this bonus session. ئەمە وەکو بڵێ وانەیەکی ئیزافیە، وانەیەکی زیادەیە وەکو دیاری پێت بەخشراوە و لەم وانەیەدا جەخت دەکەینەوە لە فێربوونی پیتەکان و چۆنەتی وتنیان و چۆنەتی نوسینیان. How in this lesson we're going to study and learn how to write the letters, the alphabet, the English alphabet in with lowercase and uppercase, both of them, and how to say them and how to write them. Okay, so let's start. Okay, the alphabet. Wata alif be. The English alphabet has 26 letters. پیتەکانی زمانی ئینگلیزی پێک هاتووە لە 26 پیت. Listen and repeat each letter. پێویستە گوێ بگرین و دووبارەی بکەینەوە. And then listen to the song and sing. گوێ لە گۆرانەکە دەگرین و ئێمەش لەگەڵ یا گۆرانی دەڵێینەوە و پاشان پیت بە پیت من لەگەڵدا دەڕۆم و تۆش لە دوامەوە بیڵێرەوە. So let's first listen to the song. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC. Next time won't you sing with me? Hooray! That was a nice song, wasn't it? It was a beautiful song. ڕاستی گۆرانێکی چێژبەخش و خۆش بوو. هیوادارم تۆش ئاوا بەلاتەوە خۆش بوو بێت. زۆر باشە. Let's learn the letters. Starting from letter A. بە PTA دەست پێ دەکەین. PTA وەک هەموو پیتەکانی دیکە دوو جۆری هەیە. گەورە گەورە بچکۆڵە. Uppercase, lowercase. Capital, small. Some people say capital, some people say uppercase, and some people say small, some people say lowercase. All of them are the same. هەندێک کەس پێی دەڵێ capital, هەندێک کەس پێی دەڵێ small, هەندێک کەس پێی دەڵێ uppercase, هەندێک کەس پێی دەڵێ lowercase. All of them are the same. So we use the capital letters. Capital letter بۆچی بەکارێ کاتێ لە سەرەتای ڕستەدا بێ واتە کاتێ نوقتەیەک هەیە یاخود نوسین دەست پێ دەکات یەکەم پیتی هەمیشە کاپیتەڵە و کاتێک لە دوای نوقتەوە یاخود لە دوای after period or after question marks, after exclamation mark, when we start the new sentence, when we want to write more, we have to start with a capital letter again. And also another thing is when we are writing names. For example, if I want to write Sophia, I have to write it with a capital letter.
if I want to write your name, I have to write it in a capital letter. The first letter should be capital. For example, your name is Ali. So your first name is A. I have to write the A in capital. Okay? Uppercase. Capital. باشا بەڵام پیتەکانی دواتری سمۆڵە بەس یەکەم پیتی کاپیتەڵە کاتە ناوەکان کاپیتەڵن. Days of the weeks: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and so on. Okay? Very good. So that's it. This is it. Days of the week, names, people's names, and we start the sentences with a capital letter. Lowercase, for the rest, lowercase are used when we are writing the other letters, not the first letter of names and days of the week or sentences. يعني لرستيك دا جيجل لي يكم بيت ككابيتالا أواني ديكا همو سمولن جيجل لناوكي يكم بيتي ككابيتالا واتا. For example, your name is Ali. The first one is A. The A is capital. The L and the I are small. Alright? This is it. So let me write it. For example, Ali. The A is capital. The L is small. The I is also small. That's it. Okay. Let's go to B. Another thing is that A says واتە خۆی ئەڵێن A خۆی ناوی A بەڵام لەوتنە کاتێ دەخوێنینەوە دەبێ بڵێن چی؟ A for apple. So we say a. Apple A says A دەڵێ A ناڵێ A ئاگادار بە A ناوەکەیەتی دەنگەکەی چییە؟ زۆر باشە. B دەڵێ چی؟ B دەڵێ B. B says B. کاتە کاتێک پیتێک کاتێک ناوێک وشەیەک بە B دەست پێ بکە بە پیتی B دەست پێ بکە من ناڵم بیوک ناوێ شتیوان نییە بۆ دەمەوێت بڵێم book. ئەبێ بڵێم چی؟ book. Because B says B. B دەڵێ B. B ناڵێ B هەموو جارێ. Okay? B ناوەکەیەتی. PTB ناوەکەیەتی و B ئەوەیە کە دێڵێ. B. B says B. B هەمیشە هەر کاتێ بیت بینی دەبێتەوە بڵێ B. C بە هەمان شێوە کاپیتەڵ و سمۆڵێ. کاپیتەڵەکەی بەم جۆرە دەنووسرێ و سمۆڵەکەی بەم جۆرەیە. دواتر دەچینە سەر شێوازی نووسینەکەی. C says K. C بە گشتی دەڵێ K هەندێک کاتیش دەڵێ S. خۆی ئەمە دوو جۆر S هەندێکی پێی دەوترێ hard C and hard C and soft C. واتە ئەگەر سیەکە وتی K وەکو car C-A-R یعنی پیتەکە ناوی سیە پیتەکە خۆی ناوی سیە بەڵام ناڵێ س ناڵێ سی دەڵێ K. لە کاتێکە کە هارد سی بێ دەوری هارد سی ببینێ ئەو کات دەڵێن کار بەڵام هەندێک کات ئەم سیە دەوری چی دەبینێ دەوری واتە ناوی س دەڵێ س بە س دەخوێنرێتەوە دەبێ بڵێن س. At those times when the C is a soft C says S. For example, circle واتە بازنە I say circle the letters خۆ ئەو بە C دەست پێ دەکات بەڵام دەبێ بڵێم S. کەواتە C وشەیەکی جیاوازە hard C و soft C مان هەیە. hard C says K. soft C says S. That's it. Very nice. D. Similarly, it has capital letters and small form. And D says
d. D says d. When we see d, d doesn't say d all the time, but says d. d خۆی ناوی دیە پیتەکە، بەڵام خۆ دی ناڵێ دی هەموو کاتێک، بەڵکو دەڵێ d. For example, dog. Dog. I don't say dog because that's the name. It says d. Okay? E. E. See it in the book. It has capital and small. And E says e. E says e. E ناڵێ e. بەڵکو ناوی ئیە. ئەی چی دەڵێ؟ چۆن بیڵێم کاتێک کە ئێمە دەمانەوێت بیخوێنینەوە لە کاتی خوێندنەوە دابن چۆن بیڵێم؟ دەبێ بڵێم ئێ ئێ egg egg. Okay? Elephant. F ئەمە خۆی ناوی Fە، بەڵام F ناڵێ F. F دەڵێ ف. F لە خوێندنەوەدا دەبێ بڵێم چی؟ ف ف ف frog. Okay? G. G. G says g. Okay? And G also has soft G and hard G. Gش به همان شێوە soft G هەیە hard G هەیە. واتە هەندێک کات بە g ئەخوێنرێتەوە، ئەو کاتە پێی دەوترێ hard G، و هەندێک کاتیش بە G دەخوێنرێتەوە، بە G دەخوێنرێتەوە، کاتە پێی دەوترێ soft G. Okay? For example, let me do it the same way. Hard G and soft G. Okay? For example, I say game. Game. Game is g. So G says g. This is hard G. Hard G. لێرە دەڵێ g. بس لێرەدا دەڵێ g. For example, we say gypsy. Or so we have words that G says G. At those times, we say soft G. أو كاتت PTG دوري soft دبينات. باشا. H. H. Some people say H. H says H. H says H. واتناوي بيتكا H. بلان دالتي H. هندي كاتيش دالة E. For example, hour. Hour. Some people say hour, but it's not hour, it's hour. But we also have he, hungry. Okay? I, it is named I. Okay? The name of the letter is I, but it says E. E. Illness. Okay? Igloo. Iguana. Okay? Like that. And J says J. J says J all the time, okay? Jug. K says K. L says L. M says M. N says N. O says O. O says O. For example, we say open, open, okay? Or we say pop, P-O-P, O. So O says O. P says P. Got the P, the biblum, pen, okay? P, همكات واتا ناوي بيتكا بيا. ناوي بيتكا biblum PTP. بەڵام دەنگەکەی شێوازی وتنەکەی لە خوێندنەوەدا دەبێ بڵم چی؟ P. P. Okay? P says P. Q says que, que. For example, queen. Q لێرەدا دەنگی que دروست دەکات. Que, quail, quilt, queen. Okay? That's it. Very good. Kata Q says que, que. Q.
Q says کوێ. Q دەڵێت کوێ. لە کاتی خوێندنەوەدا دەبێ بڵێم کوێ. هەر کاتێک Q بینی. R says ر. R PTR دەڵێ ر. Okay? For example, river. Okay? Red. Red. S says S. S says S. Okay? S usually S. And T says T. T says T. Something let me not forget. S sometimes also makes sh. For example, sure. S-U-R-E, sure. And but usually if we want to make sh, we say S-H. اگر بمانه پیتی ش دەنگی ش دروست بکەین دەبێ بڵێم چی؟ S-H. S-H makes sh. Sh. S-H says sh. T says T. U says A. A. Umbrella. Okay? Cup. C-U-P. Cup. Wata ama voweleka bizweneka piteki bizwena ka خوێناوی یووە. بەڵام لە کاتی خوێندنەوەدا من ناڵێم you. وەکو دەڵێم A. Umbrella. Cup. Okay? Like that. V says V. W says W. زۆر گرنگە ئەمە بزانی. واتە من لە کاتی خوێندنەوەدا کاتی دەبینم نووسراوە women or women it's written with W. بە W نووسراوە بەس خۆ من ناڵێم W men. ئەخر ناکرێ شتیوە کاکە وایە شتیوە ناگۆنجێ کاتە دەبڵم چی؟ women. Women. Okay? Very good. So W says W. X says X. Okay? X دەڵێ X. وەکو fox. وەکو box. وەکو ئیتر ئەوانە. Okay? So X خوێناوی پیتەکەیە بەڵام لە کاتی وتندا لە کاتی خوێندنەوەدا ئێمە ناڵین X. واتە هەر کاتێک X هاتبێت بە زۆری دەبێ بڵێن چی؟ X وەکو box وەکو fox. There are words that X acts as Z. هەندێ وشەش هەیە وەکو xylophone. X ئەو کاتە دەنگی Z دروست دەکات. بەڵام ئەمانە شازن بە زۆری X دەنگی X دروست دەکات. Y is the name of the letter. ئەوە ناوی پیتەکەیە بەڵکو دەنگی پیتەکە چییە؟ Yeah. Okay? Yes. Young. Okay? So Y says yeah. Z is British, Z is American. باشا؟ Z بأمریکی بە پیتی Z دەڵێن Z بەس بە ئەمریکی پێی دەڵێن بە بەریتانی پێی دەڵێن Z. Zebra. Okay? Z for zebra. Z خۆی ناوی پیتەکەیە بەڵکو خوێندنەوەکەی چییە؟ Z. Okay? So in this way we're going to say the letters, and this I tried to let you know that these letters produce different sounds and you have to know the sounds. ناوی پیتەکان خۆی زۆر گرنگ نییە لە ڕاستیدا. ئەو دەنگەی کە پیتەکە دروستی دەکات ئەوە گرنگە. من دەمەوێت تۆ ئەوە بزانی. باشە چەند جارێک گوێ لەم ڤیدیۆیە بگرێرەوە، چەند جارێ سەیری ئەم ڤیدیۆیە بکەرەوە. زۆر گرنگە تۆ تێبگەیت کە ئەم پیتانە چ دەنگێک دروست دەکەن. What sounds do these letters make? This is the most important point today. Okay? In this lesson, this is the most important point for you. Okay? This is the key takeaway point for you. Alright. So let me say the letters and what they say again, and you repeat it after me. Okay? لدوام وبيلارو. A says A. A says A. B says B. B says B.
C. C says, actually hard C says K. Soft C says S. D. D. D says D. D says D. E. E. E says E. E says E. F. F. F says F. F says F. G. G. Hard G says G. Soft G says J. H. H. H says H. H says H. I. I. I says E. I says E. J. J. J says J. J says J. K. K. K says K. K says K. واتە K دەڵێ K. L. L. L says L. L says L. M. M. M says M. M says M. N. N. N says N. N says N. O. O. O says O. O says O. P. P. P says P. P says P. Q. Q. Q says Qu. Q says Qu. R. R. R says R. R says R. S. S. S says S. S says S. T. T says T. T says T. U. U. U says A. U says A. V. V. V says V. V says V. W. W. W says W. W says W. X. X. X says X. X says X. X. Or sometimes says Z. Y. Y. Y says yeah. Y says yeah. Z. Z. Z says Z. Z says Z. SH says sh. Another thing is CH. This is also very common and very important.
CH says ch. CH says ch. That's it. This is it for this page. Let's go to the next page. بابتين سر page داهاتو 223 page داهاتو and handwriting guide. handwriting guide. ولم وانيدا ولم بشدا فێرت دەکەم کە چۆن بینوسی پیتەکان بنووسی. ئۆکەی فێری خوێندنەوەیان بووین، فێری وتنیان بووین، فێری ناوەکانیشیان بووین و فێری ئەوەش بووین کە کاپیتەڵ و سماڵ هەیە و لە ئێستادا کاتی ئەوەیە ئەنجا چی بکەین؟ فێری ئەو بین کە چۆن بیان نووسین چونکە نووسینیش زۆر گرنگە ها کەواتە تۆش پێویستە و لەگەڵ مندا پیتەکان فێر ببی کە چۆن بیان نووسی و ڕاهێنان بکەین لەسەریان تاوەکو دەستت ڕابێ چۆن پیتەکانی زمانی ئینگلیزی هەر 26 پیتەکە با کاپیتەڵ و بە سمۆڵ فێر بین کە چۆن بیان نووسین. Alright, so let's start with letter A. Letter A. بابتون سر دەنگی PTA. PTA. Alright. So we have to write letter A in 1, 2, 3. 3 steps. Okay? 1, 2, 3. واتە یەکەم جار لەسەرەوە بەلای چەپدا هێڵێک دەکێشم، پاشان بەلاکەی تردا هێڵەکەی تر دەکێشم، پاشان لە ناوەڕاستە دایانگەێنم بێک. ئەمە شێوازی ڕاستی نوسینی PTA. لەوانەیە لە شوێنی تردا لەسەر چاوی تردا شێوازی دیکەت پێ بڵێن، بەڵام ئەمە ئاسانترین شێوازە بۆ نوسینی PTA. You might see it, you might hear it, you might get to see different ways of writing capital A in other sources, in other books or other videos, but this is the easiest and the most straightforward way for writing capital A. ئەمە ئاسانترین شێوازە. So با ئەمەش بکەم ئەوەی دیکەش بۆ خۆت. There you go. This is it. Very easy. Let's go to small a. بابزانین small a چۆن دەنووسێ. One ئاوا قەوسێک دەکەم. Then لەسەرەوە دێم بۆ خوارەوە. That's it. با لێرەش بیکەم. واتە ئاوا خەتێکی قەوس دەکێشم. پاشانیش ئەوە دەگەێنم بەوە. بەو شێوازە small a is written in this way. بەم جۆرە دەنووسێ. Let's move on to B. با بچین بۆ B. Bش بە هەمان شێواز بە سێ قۆناغە. 3 steps. First, we go down like that. Then we make the first curve. یەکەم کەوانە دەکەین. Next curve, second curve, like that. باشە؟ زۆر باشە. دواتر 1, 2, 3. There you go. Bravo. Okay, this one. The small b has 2 steps. First, we just come down, and next we make a circle. 1, 2. 1, 2. Okay, letter C. Letter C زۆر ئاسانە. هەر یەک قەوس دەکەین تاو. کاپیتەڵەکەی کەمێک گەورەیە، سمۆڵەکەی چووکترە. So C is very easy. It's just one curved line. Or it's a little bit bigger than a half a circle, but some people say it's a half a circle. Dawata new bazneka, new helkeyeka. The capital is bigger, the small or the lower case is smaller. There you go.
let me do this one. The small one is the same, but it's smaller. همان شتا بس بچوكتره. That's it. Okay, letter D. We come down. 1, 2. 1. We go down. 2. Okay. Letter D. ABCD چۆن دەنووسێت بە small d. یەکەم جار ئاوا بازنەیەک دەکێشم و پاشان دەچم پڕی دەکەمەوە تا بازنەکە تەواو دەبێت و پاشان دەچمە سەرتر. That's it. 3 steps. So 1, 2, 3. So I start from the red dot. وەک هەمیشە لە بازنە سوورەکە دەست پێ دەکەین. The red dot. We make the circle like that, and then we go up in 2 steps. Okay. So this is A, B, C, D. Okay. Next up, we have E, letter E. First, we start at the top. We go to the left. We come down. We go right. Then we make another one right. So what do? We start from the red dot. We go left. We come down like that. Then we go right. Then we add in the middle like that. That's the capital E. The small e is we start from the red dot like that. ومن تەنها یەکدانە دەکەم تۆ دەتوانی بەڕاستی دەتوانی پەرتووکێک دەفتەرێک دابنی بۆ ئەمە و هەوڵ بدی لە دەفتەرەکەدا ئەم پیتانە زۆرتر بنووسیتەوە چونکە سێدانە کەمە لە ڕاستیدا پێویستت بەوەیە زیاتریش بنووسیتەوە بە پێی پێداویستیەکەی خۆت. 1, 2, 3. This is F. 1, 1, 2, 3. That's capital F. Small f is another way. Like that. So we start from the red dot, make a turn, and we go down, and we make another line. That's F. G. We make the curve, and then go right. Curve-ێکی گەورەکەین, بازنەیەکی گەورەکەین, or half a circle, a big half a circle, and then go right. Like that. That was not beautiful. Yeah, this one is more beautiful. Small g, we start this way, and then we go down. Like that. واتە یەکەم جار بازنەکی دەکێشین, دەچینەوە هەتا نقطەکە. پاشانیش دێنەوە بۆ خوارەوە. Like that. H, capital H. We come down, we make the other one down, then we match them. لاینێک دەکەین بۆ خوارەوە, لاینی لای چەپ, لاینی لای ڕاست, the right line to go down, and then we match the 2 lines together. Small h, we start from the red dot to the bottom, then we come up and write the other part. یەک خەت دەکێشین بۆ خوارەوە, پاشان قەوسێک دەکەین. This is H, small h. Capital I, we make a line down, then from the top I make a line to the small line to the right, and from the bottom another line. So I start up from the red dot to the down to the bottom, one small line to the right on the top, and another small line on the bottom to the right.
Small I, you just make one small line to the bottom and you add a dot. Bottom, a dot. Okay, like that. J is we go down and make a curve and make the second part. دەچینە خوارەوە ئاوا قوسی دەکەین وەکو گۆچان ئەنجا سەرەکەی بۆ دەکەین. Small j is also like that. Small j is also like that. بەم جۆرە دەچینە خوارەوە قوسەکە دەکەین و یەک نقطە. واتە جیاوازی small j و capital j ئەوەیە capital j لەسەرەوە لاینێکی هەیە بەڵام small j dot. Dot. Okay. Okay. Now K. We start from the top. We go to the bottom. In the middle, لناو راستا. We go one line to the right like that, and another line to the bottom. لسرو بخوارو خطك دكيشين. باشان بسر نقطة كان داورا. لاينك بو لاي راست. بس برو سروا لاينك بو لاي راست برو خوارو. Small one is also the same, but it's smaller. So it's 3 steps. Like that. Okay. Let me draw this one as well. We start from the red dot. Make a straight line down. And one short line to the right, up. And a downward short line to the bottom. Capital L, we go down, very easy, and we make another line to the right. Straight down, and small line to the right. The small I is just, the small L is just one line. That's it, nothing else. M, we go up, we come down, we go up again, we come down again. Mamjora. دەچینە سەری سەرەوە. Then we come down. We go to the top. We come down again. Small m, we come down, make a curve, make the second curve like that. یەکەم جاردینە خوارەوە قوسی یەکەم دروست دەکەم پاشان قوسی دووەم بۆ جۆرە. Okay, N. First I come down, next I go up, then I come down. That was not good. I come down, then I go up. From the red dot I come down, then I go up to the red dot again. I come down, and then you go up. This way. Small n is also similar as h, but the difference is that this one is short, the other one is taller. H, وكو h وعيا بس h is small, بالاي برسترو تاو. That's it. Okay. O. يك هالكيو تاو. It's an oval shape. You just draw an oval shape, a big oval shape, and that's it. But the small one, you make a smaller oval shape or a smaller circle. Nothing else. P, you come down, you make a half a circle like that. You come down first, number 1, you come down, number 2, make a half a circle like that. Small p, you come down all the way to the end, then you go up and make a circle. دەچمە خوارەوە پاشان دەچمە سەرەوە و یەک بازنە دەکێش. Like that. Okay, let's move on. We have Q. Actually, Q is very easy. It's just like O. You make a circle, then you add up a line. Okay? circle like that بم جۆرە
یەک خەتیش ئاوا دەکێشی دەبێت بە Q. Small Q بەم جۆرە پاشانیش ئەو لاینە دەکەین. واتە یەکەم جار دێم ئەم قەوسە دەکەم دەچمەوە نوقتەکە. Then I go down and make this way. Make the other part that way. Capital R, first we go down, next we make the curve, the half a circle, then we do the other part. یەکەم جار دێمە خوار نیو بازنە دەکێشم پاشان لاینەکەی دیکە. Small r, I come down, پاشان بەم جۆرە دێمە خوارەوە و پاشان بەو جۆرە. It's very easy. S, you start from the top, بەو جۆرە ئەو شێوە کێرڤە دەکێشی. طبعا ئەمانە تۆزە کاتیان دەوێت تا بە تەواوەتی دەستت ڕابێ لەگەڵیدا. It's okay if it's not very beautiful at the beginning. You need time. لە ڕاستیە زۆر ئاساییە ئەگەر لە سەرەتادا نەتوانی زۆر بە جوانی و بە خێرایی بیان نووسی چونکە بەڕاستی ئەمانە کاتیان پێویستە. That's small c. T, you come down, then you add a line at the top. Come down, a line to the right at the top. Small t بچووکترە زۆر بچووکترە من جۆرە دەیکەین واتە لاینێک دەکەین و لە کۆتایی قەوسی دەکەینەوە یەک خەتی بچووکی لە دەدەی. بەڵام ئەگەر بتوانی دەفتەری نوسینی ئینگلیزی بکڕی بۆ فێربوونی پیتەکان فێربوونی نوسینی پیتەکان زۆر سوودی لە دەبینی. Capital U, if you can buy the notebooks that is already lined or gridded for the English alphabet. ئەو دەفتەرانەی کە هەر ڕێک بۆ نوسینی پیتەکانی زمانی ئینگلیزی بۆ نوسینی ئینگلیزی دروستکراون بۆ سەرەتای فێربوونت ئەوە زۆر سوود بەخشە. چونکە ئەو دەفتەرانە وەکو ئەمە لاینی چواریە واتە هێڵەکانی چوار خەتین و تۆش دەتوانی لەسەر ئەوە خۆت ڕابهێنی کە چۆن بنووسیت. V, capital V, you come down this way. Yeah. The only difference is that the small v is smaller, the capital B is bigger. Okay. W. W. You come down, go up, come down, go up, like that. Woku zigzag. You come down, up, down, up. Just like a zigzag shape. The W, small w, is the same zigzag but in a smaller way. هەمان زیگزاگ بەس بە شێوازێکی بچووک. Okay, like that. X, capital X, یەک لاین لەسەرەوە بۆ خوارەوە بەرەو لای ڕاست دوای ئەوە یەک لاین لە خوارەوە بۆ سەرەوە بەرەو لای ڕاست. Okay, so from the red dot you come down, then from the left side to the top. بەم جۆرە. واتە زۆر گرنگە کە تۆ بە جوانی سێری ئەو ئاراستانە بکەی و بە پی ئەوە بینوسی لاسای ئەو بکەیت چونکە ئەوە شێوازێکی زۆر گونجاو و ئاسانە. 1 2 then you go down. واتە بۆ نووسینی y capital یەکەم جار لاینێک دەکەی لاینەکەی تر بۆ دەگەینی وەکو vەکی بچکۆلە پاشان لە خوارەوە هێڵێکی دیکەی بۆ دەکەین. small y یەک قەوس دەکەین بەرەو لای سەرەوە پاشان دەچینە خوارەوە و قەوسی خوارەوە بەم شێوازە. That is small y. Z, you start from the top, you go to the right, we come to the bottom, to the left, and then we go right again in the bottom. So 1 2 3. The small one is the same. 1 2 3. So we go to the right. 1 2 to the bottom, 3 to the right, and that's it. This is all about the alphabet. Thank you very much indeed.
It was really nice. It was really enjoyable. I really enjoyed this lesson, teaching you the letters, what are they, and ABCD song, what are their names and what do they say, each letter say, and also the writing of the capital letters and all the 26 small letters of English language. It was very enjoyable. I was enjoying myself, and I hope that you have enjoyed learning the reading and the writing of the English letters. Peace out. Have a good time. Bye bye.